My name is Vikas. How many of you are here with some context of this exam? Like, what is the context that you have about this exam? What do you know? ఏం తెలుసు అసలు కాంటెక్స్ట్ ఉందా? అసలు ఎగ్జామ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ అబౌట్? వై ఆర్ వి హియర్? ఆర్ యూ కేమ్ టు దిస్ క్లాస్ విత్ అన్ ఎజెండా టు నో అసలు ఈ ఎగ్జామ్ అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు, లైక్ ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ దిస్, తెలుసుకుందామని వచ్చాను. ఈస్ దట్ హౌ యూఆర్ అప్రోచింగ్ దిస్, ఆర్ you know some things and you want to know more about it? Can I have your name, ma'am? So why do you want to prepare? First, let's start with why did you feel curious about this? So a lot of you must have heard that this is the world's toughest exam. It's uncrackable. You have to know everything under the sun. And if you clear this exam, it will feel like God blessed you with something supernatural power and you are here to serve people, and that's why you got a rank. How many of you had that feeling? Alanti feeling to entamandi public perception lo? Do you think this exam is not for everyone? Of course, it requires some skills. But is it like you should be a walking encyclopedia? Yes or no? ప్రపంచంలో ఉన్న జ్ఞానం మొత్తం తెలిస్తే వెనకాల మనకు ఒక లైట్ వెలిగి ఇట్లా సర్ప్రైజింగ్లీ మనం నడుచుకుంటూ వస్తుంటే వెనకాల ఒక లైట్ వెలుగుతుంటుంది. అండ్ దాట్స్ హౌ యు నో యు ఆర్ బ్లెస్డ్ టు గివ్ దిస్ ఎగ్జామ్. అట్లాంటి ఫీలింగ్ ఏమైనా ఉందా? వి ఆల్ వాక్ ఇన్ టు దిస్ క్లాస్ like an empty paper. Before you start writing something on it, why do you want to write is the first thing that you need to have a sense of clarity. Why do you want to write? Is it because you will get fame? Yes or no? Fame. Okay, let's see. Fame. You sat in this exam hall with some purpose, or now in this class with some purpose. What was the purpose? ఏం అనుకుని వచ్చారు? ప్రిలిమ్స్ గురించి మెయిన్స్ గురించి చెప్తాము. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్, రైట్? బట్ వై ప్రిలిమ్స్ అండ్ వై మెయిన్స్? వై డూ యూ వాంట్ టు రైట్? మిమ్మల్ని మీరు అడగాలంటే ఎవ్రీ వన్ విల్ స్టార్ట్ విత్ కొంచెం క్యూరియాసిటీతో మొదలెడతాం. అరే అసలు ఈ ఎగ్జామ్ ఏదో ఉంది, ఏంటో తెలుసుకుందాం. లైక్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్. అసలు ఎందుకు ఇంత హైప్ ఉంది ఎగ్జామ్ కోసము? దీంట్లో నిజంగా అంత రెస్పెక్ట్ వస్తుందా? అసలు మనం చేయగలుగుతామా లేదా? చేయాలంటే ఏం కావాలి? దీస్ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు. అసలు ఈ సిలబస్ ఏంటి? అసలు మొత్తం ఇంత సిలబస్ ఉంది, ఇంత చదవగలుగుతామా? సంవత్సరం పాటు కూర్చుని మనకు అది ఉందా లేదా పాసిబిలిటీ? దీస్ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దట్ విల్ పాప్ అప్. yes or no? The purpose of this exam is to search for problem solvers. మీరు హిస్టరీ చదువుతుంటారు. మీ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ లైక్ కెన్ ఐ హ్యావ్? ఓకే, లెట్స్ బిగిన్ విత్ దిస్ క్వశ్చన్. ఎనీ నాన్ ఇంజనీర్స్? హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇంజనీర్స్? దట్ హెల్ప్స్ మీ. ఓన్లీ 2 people. Okay. How many of you are not from computer science? Civil engineering, mechanical. Okay. What is the difference between science and technology? What is the difference between science and technology? We have a certificate. Is this the certificate that we all got? Engineers? What is a tech in BTech? Technology. You are from MSc background.
What is science here? How is it different from the curriculum of technology? This exam preparation begins with asking questions. ఒక ఫండమెంటల్ క్వాలిటీ ఎవరికన్నా అవసరం ఉంది అని అనుకుంటే ఒక సెన్స్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ. ఆన్సర్ తెలియకపోయినా పర్లేదు. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ది ఆన్సర్. But the inherent ability to ask a right question is what sets you apart from the rest of the crowd. How many of you use ChatGPT? Telsa ChatGPT? Eppudanna vaadara? Like, did you use it anytime? Is there anyone who have not used ChatGPT till now? It's like an AI chatbot. You ask whatever you want, it will give you some answer. Of course, you can't ask for the Wi-Fi password of your neighbor. That's a different thing. But the fact that if you know what ChatGPT is, it's a AI bot, artificial intelligence. It's like WhatsApp, but the other end, there is a intelligent machine. The quality of your question determines the reply. And this is the future of education. Now, coming back to the question of what is the difference between science and technology. I'm not here teaching you science and technology. I'm not here teaching you any subject. This is setting the agenda required for preparing for this exam. The prerequisite qualities that you need to have. All right. Science is about a fact. Technology is about how you use that fact for your advantage or sometimes disadvantage. Atom. What is atom? Atom ante enti? In chemistry, what is atom? The fundamental particle of nature. ఫిజిక్స్ చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో చదువుంటాం. లైక్ వాట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ పార్టికల్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ అరౌండ్ అస్, ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ సమ్ థింగ్, స్మాల్ థింగ్, దట్ ఈస్ ఆటమ్. ఇఫ్ యూ బ్రేక్ ఇట్ డౌన్, దాన్ని ఒకవేళ సపరేట్ చేయాలని అనుకుంటే దాని వెనకాల ఉండే ప్రిన్సిపలే న్యూక్లియర్ ఫిషన్. జస్ట్ గివింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇట్స్ ఎ సైన్స్. అదేంటో తెలియాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ ఐమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ లైక్ ఎ స్టోరీ. మన చుట్టూ ఉండే ఎలిమెంట్స్లోంచి ఒక చిన్న పార్టికల్ని తీసుకొని దాన్ని బ్రేక్ చేయటం అన్నది ఒక సైంటిఫిక్ మెథడ్. ఇదే మెథడ్ని తీసుకెళ్ళి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్ ఇన్ ఎ న్యూక్లియర్ బాంబ్, ఇట్ బికమ్స్ ఎ న్యూక్లియర్ వెపన్. పుట్ ఇట్ ఇన్ ఏ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్, ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఎలక్ట్రిసిటీ. Science is neither good nor bad. The humans that use it will determine whether we are good or bad. అంతెందుకు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్, న్యూక్లియర్ వెపన్, యు నో ఆటమ్ బాంబ్, రైట్? ఆటమ్ బాంబ్ పేరు చెప్పగానే గుర్తొచ్చే టూ ప్లేసెస్ ఏంటి? హీరోషిమా, నాగసాకి. పబ్లిక్ ఇమాజినేషన్, ప్రపంచం మొత్తం ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 70-80 years we have not forgotten it. ఎందుకు? There's a reason why we didn't forget it, right? Because the kind of destruction that happened there, it is irreversible. ఒక్క మనిషి థాట్ నుంచి వచ్చిన ఒక చిన్న థాట్ నుంచి వచ్చిన ఒక మిస్కాలిక్యులేషన్ వల్ల 2 cities and the population there are wiped out from the face of the earth. The most important thing is our mind. So before you set out, ఇది నా వల్ల అవుతుందా లేదా అన్న క్వశ్చన్ కన్నా ముందు యూ షుడ్ ఆస్క్, ఎందుకు చేయాలని అనుకుంటున్నాం. ఇఫ్ యూ డూయింగ్ ఇట్ టు ప్రూవ్ ఎ పాయింట్ టు సమ్వన్,
Yes, it may work, it may not work. But if you want to be a part of a legacy, అంటే మనం చేసే పని వల్ల we want to be remembered. I'm not saying civil services is the only way you can do it. ఎక్కడైనా చేయొచ్చు. But if this is a path, why not explore it? And if you want to explore it, మీలో ఎట్లాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి? This is the beginning point for understanding this exam. Let's talk about the courses and all later, but let's understand what is it that we need. Because once you understand the why, అసలు ఎందుకు చేయాలని అనుకుంటున్నప్పుడు, if you want to search for an answer, you will find an answer eventually. But let's start that soul searching. మనలో మనం ఫస్ట్ ఒక ఇన్నర్ ఒక పర్పస్ ఏదైతే ఉంటుందో, like that's a very good beginning point to start with, right? So why do you want to attempt this exam, or did you at least think of attempting this exam? What is the purpose? At least now you start thinking. Everything begins with that purpose. A purpose clarity వచ్చిన తర్వాత everything else, ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి, you will find a way. ఇంగ్లీష్లో ఒక saying ఉంది, when there is a will, there is a way. Will. You need to figure out ఎందుకు. The why will give you an answer for the what and the how. Why, what, how. ఒక జనరిక్ బోరింగ్ క్వశ్చన్. జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్కి ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారు మీలో? ఎనీవన్ అటెండెడ్ జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్? వై షుడ్ వి హైర్ యూ? మన సింపుల్ ఆన్సర్ ఏముంటుంది? బికాస్ యూ వాంట్ యువర్ జాబ్ టు బి డన్. ఎవరో ఒకరిని తీసుకోవాలి కాబట్టి తీసుకుంటావు. బట్ నిన్నే ఎందుకు తీసుకోవాలి? ఇంకెవరినన్నా ఎందుకు తీసుకోకూడదు? యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ సేల్స్ పిచ్. ఒక 10 మంది ఉన్నారు, నీకు వేరే ఆప్షన్ లేదు నన్ను తీసుకోవడం తప్ప అని అంటే, ఆబ్వియస్లీ సరే ఏం చేస్తాం, పద తీసుకుందాం. 10 మంది ఉన్నారు, నిన్నే ఎందుకు తీసుకోవాలి? నీలో ఏముంది స్పెషల్ అంతా? వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రామిస్ దట్ యు ఆర్ ద బెస్ట్ బెట్? ప్రతిసారి మీకే యూ కాంట్ ఫేక్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆల్ ద టైమ్. అది ఒక్క రోజులో వచ్చేది ఒక్కొక్కసారి. మేబీ ఇవాళ రోజున మీకు ఈ క్వశ్చన్, అరే ఇది మన వల్ల అవుతుందా లేదా అన్న డౌట్ ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ క్రియేట్ అ లైఫ్ స్టైల్, ఎందుకు అవ్వదు? లెట్స్ చేంజ్ ద క్వశ్చన్. వై నాట్? లెట్స్ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్, వై నాట్? దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్. మన దగ్గర మెటీరియల్ లేదు, మన దగ్గర సోర్సెస్ లేవు, లేకపోతే మానిటరీ ప్రాబ్లమ్స్, ఫ్యామిలీ ప్రెషర్, వాట్ ఎవర్ మే బి ద లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. యూ హ్యావ్ యువర్ కన్స్ట్రెంట్స్ నౌ. మీకు తెలుసు అట్లీస్ట్, ఓకే ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రెంట్స్ వల్ల మనం ప్రిపేర్ అవ్వలేకపోతున్నాం, రైట్? నౌ వాట్ డు వి డూ విత్ ఇట్? లెట్స్ సే మనీ కన్స్ట్రెంట్ కెనాట్ స్టాప్. మనీ లేకపోతే ముందుకు కదలదు బండి. వాట్ షుడ్ వి డూ? లెట్స్ టేకప్ ఏ పార్ట్ టైమ్ జాబ్. లెట్స్ టేకప్ ఏ జాబ్ దట్ విల్ సర్వ్ అవర్ నీడ్స్. టైం ఉండాలి. లేకపోతే ఏదైనా బ్యాకప్ జాబ్ కొట్టి వెనక్కి వద్దాం, వాట్ ఎవర్. లేకపోతే ఇఫ్ ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఫర్ ఎ టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ 1 year ఆర్ ఎనీథింగ్, ఐ హ్యావ్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్, ఐ విల్ టేక్ ఇట్. సో ఒకటి స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేద్దాం. నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ అన్నాం. ఆర్ దే రియల్లీ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ ఆర్ ఇమాజిన్డ్ ఇష్యూస్? అంటే మనం వెళ్ళి సాల్వ్ చేస్తే తప్ప చేయలేనంత పెద్ద ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయని. ఎస్ ఆర్ నో? యూ విల్ నో. You can strike this off. Then sources, మెటీరియల్. ఇవాల్టి ఇంటర్నెట్ ప్రపంచంలో ఇవి అంత కష్టమా? ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొత్త రకమైన కష్టం వస్తుంది. యూ సర్చ్ ఫర్ మెటీరియల్, యుల్ గెట్ 100 ఆన్సర్స్. హౌ డు యూ నో వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్?
How do you know this method will work for you? You will not know. You take a bet, you'll search for Google how to prepare for UPSC in 1 week. You'll get some results. హైయెస్ట్ రేటింగ్ దేనికంటే వెళ్ళి ఫస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటాం. ఏదో చెప్తారు, ఇట్లా నాలాగే ఎవరో ఒక కూర్చొని ఉంటారు, లైక్ ఫ్రీ ముఫ్త్ జ్ఞాన్ దిల్ గివ్ యూ. యూ షుడ్ డూ దిస్, యూ షుడ్ డూ దాట్, ఓన్లీ దెన్ యూ విల్ క్లియర్ సర్వీసెస్. రోజుకి 26 గంటలు చదవాలి, లేకపోతే మీ వల్ల కాదు. యూ షుడ్ రీడ్ ఎవ్రీథింగ్ అండర్ ద సన్, డైజెస్ట్ thousands of pages of information in 24 hours. Something superlative like this. రోజుకి 15 గంటలు చదివాం. The one with the loudest voice will shout the most and you will hear that. Nobody has a time to question if it works for you or not. మనకు పని చేస్తుందా లేదా అని ఆలోచించేంత టైం కూడా మనకు ఉండదు. So how do you find that time? How do you find yourself? మనకి ఏం కావాలి? What is my present situation? So everything begins with that self-awareness. Okay, sense of purpose. There is a topper in 2013 All India Rank 1, Gaurav Agarwal. The other day, when we were preparing, he was All India Rank 1, so obviously people knew him. Like, I was still in college, appude bayatiki vastunna. When he scored that Rank 1, the only talk was, he is an IITian, he's from IIM, he's working in a company called Goldman Sachs or something, with a package of maybe lakhs or crores ఉంటుంది, దీంట్లో వదిలేసి వస్తున్నారు, ఎందుకు వస్తున్నాడో తెలియదు. అలాంటి గౌరవ్ అగర్వాల్స్ who were in IITs and IIMs earning much more than him, ప్రపంచం మొత్తం ఎక్కడొక్కడ ఉండే ఉంటారు. But today people talk about Gaurav Agarwal 10 years, 15 years later, because of the kind of transformation he's bringing. Not because he's All India Rank 1. అలాంటి ఎంతో మంది ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. Today in the state of Rajasthan, where education was not accessible, ఆయన తీసుకొచ్చిన టెక్నాలజికల్ రిఫార్మ్స్ కానీ వాటి కానీ, దెర్ వాస్ ఏదో వీడియో నిన్న, ఇట్ మే నాట్ బి అంత ఫేమస్ కాకపోవచ్చు, బట్ అట్లీస్ట్ ఇఫ్ ఇట్ గెట్స్ పబ్లిసిటీ, ఆ గుర్తింపు ఏదైతే వస్తుందో, అట్లీస్ట్ ఎవరైతే దాని నుంచి బెనిఫిట్ పొందారో ఇవాళకి కాదు, నెక్స్ట్ ఒక 30-40 years తర్వాత కూడా మిమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకుంటారు. లెట్స్ సే మీరు ఏదన్నా ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉన్నారు, చిన్న రోడ్ మీద పడిపోయారు, చిన్న యాక్సిడెంట్ వల్ల రోడ్ మీద పడ్డారు, మీకు ఆ టైంలో తీసుకొచ్చి హెల్ప్ చేసిన ఒక చిన్న పక్కన రోడ్ పక్కన ఎవరైనా వెండర్ ఉన్నారు, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కింద జ్యూస్ షాప్ ఉంది, మీరు ఏదో పడితే తీసుకొచ్చి ఆయన వాటర్ బాటిల్ ఇచ్చాడు, ఆ చిన్న జెస్చరే గుర్తున్నప్పుడు లైఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయగలిగే ఒక ఎబిలిటీతో, ఇఫ్ యూ పీపుల్ క్యాన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ పీపుల్, ఇమాజిన్ ద కైండ్ ఆఫ్ పవర్ దట్ యూ విల్ హ్యావ్. వాట్ విల్ యూ డూ విత్ దట్ పవర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. పవర్ ఇంకో సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ ఏంటి? రెస్పాన్సిబిలిటీ. మూవీస్ చూస్తారా? మూవీస్, పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఎనీవన్? No, you don't watch movies? Have you watched this movie Gabbar Singh? పాతది. దాంట్లో డైలాగ్ ఉంటుంది, సిగరెట్ అంటే కాల్చకపోవడం అలవాటు లేకపోవడం కాదు, నోటి దగ్గర ఉన్నా కూడా వెలిగించాలనుకోకపోవటం, వదిలేయటం. విత్ గ్రేట్ పవర్ కమ్స్ గ్రేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటాం. సో వాట్ డూ యూ డూ విత్ పవర్? Places your name in history. If you treat power like responsibility, you will achieve greatness. అది యాక్ట్ చేస్తే కదా మన లైఫ్ స్టైల్లో అది కనపడితే వస్తుంది. There are so many officers, there are so many people, but only few are remembered. Why? Of course, PR campaigns, publicity, all of this can help, but they cannot sustain without having any substance. You need substance to sustain. So this preparation is all about transforming yourself. కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అయినా ఎవరైనా సరే, మేమైనా మీరైనా ఎవరైనా సరే,
we can have a limited role only. It all boils down to fulfilling a gap that you identify. స్టార్టింగ్లో అఫ్ కోర్స్ మీకేమీ తెలియకపోవచ్చు, బట్ చెప్తున్నప్పుడు ఇట్స్ లైక్ ఎ డయలాగ్. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ సంథింగ్, షుడ్ స్టార్ట్ థింకింగ్, ఆస్క్ క్వశ్చన్స్, బీ క్యూరియస్ అండ్ అలైన్ మీ ఎనర్జీ అంతా ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఎగ్జామ్. వన్స్ యూ డూ దట్, it requires, just like how ఒక how do I put it, ఒక జిమ్కి వెళ్తున్నాం, జిమ్ ఎక్విప్మెంట్ రోజు చూస్తూ ఉంటే డూ యూ థింక్ యువర్ బాడీ విల్ గ్రో? నో, రైట్? యూ హ్యావ్ టు సిట్, వర్క్ విత్ ఇట్. యు ఆర్ ఇన్ ఎ మెంటల్ జిమ్ వేర్ ద టూల్స్ ఆర్ అవైలబుల్. వాట్ యు డూ విత్ ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ. డూ యూ థింక్ ఎ రెజ్లర్ who is a trained professional Pahalwan, literal Pahalwan, who can lift 100 kgs bag with a single hand, go do that heavy lifting ani oka gym trainer chepte he'll go and do. Go sannaga itla just fresher who came into that, go lift that 100 kg bag ani cheppam anko, em joke mazaka antadu. itla na weight ledu 100 kg nannu ettamante etla ettanu nenu. That guy did not reach that 100 kg lifting ability on day one. It's a journey. But this person who is walking into that should have a vision. Okay, I'll be that guy someday. When you don't have something, manalo lenidi edutolalo kanipichinappudu, your immediate reaction jealousy vastonda lekapothe admiration vastonda? Aa rendit madhyalo difference మీ గురించి మీకు చాలా చెప్తుంది. So, why am I giving all this philosophical gyan? There are ways to find out if this exam can be cracked. But there is no way someone can dictate if you want to clear this exam or not. Because at the end of the day, you are the master of your own fate. Endu crack cheyali anandi? I don't know. You should tell me. You get all India rank 1. Great. Good for you. What will I get out of it? Nothing. If it is you, why will others care? See, as a institution, it is good for the institution. But after a point of time, you will be replaced. All India rank 1 2026 will be replaced by All India rank 1 2027 and 28 and so on and so forth. It's not for the title, it's for the legacy that we are here. Do you want to be a part of such a legacy or not? It's up to you to decide. And it starts with transformation of your lifestyle, your habits. Just take a look at your phone. Instagram, WhatsApp, YouTube. ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తుంది దాంట్లో? దాని నుంచి వచ్చిన తర్వాత మన లైఫ్కి ఏం వాల్యూ యాడ్ అవుతుంది? Are you here for entertainment or something worthy of having an identity? It's up for you to decide. ఏది తప్పు రైట్ అని కాదు. But if this is your dream, this is what it takes and this is how you have to go about it. Now the fact that you're all seated in this, ఎంతో level progress in this hall, ఎంతో level of progress of thought, కొంచెం ఆలోచించి want to know about this అనే కదా వచ్చారు. So with that context, I am assuming that you are here to find out if this exam is crackable or not. What does it take to crack this exam and how to do it? Just brief ga chinna talk. Now, what are the 3 stages of this exam? Prelims, mains, and personality test or interview. Let's talk stage by stage. Every year you will have a notification in the month of February for that year's exam. Okay? In that notification, they will clearly mention what is the syllabus for prelims, what is the syllabus for mains, and what does it take to be in interview stage. ప్రిలిమ్స్ స్టేజ్లో 2 పేపర్లు ఉంటాయి. వన్ ఇస్ జనరల్ స్టడీస్,
Second one is CSAT. This is a qualifying exam where you have to get 66 marks or roughly around 33%. Qualifying in nature. ఇది యాడ్ అవ్వవు. తెలుసు, ఇంతవరకు తెలుసు కదా, ఎవ్రీబడి నోస్ దిస్. ఫైన్. నౌ if it is so straightforward, what is the cutoff roughly? For example, last year 89 something out of 200. అంటే మీకు 89 వస్తే you will go and sit for mains. అంతకుముందు 75. So what is your target? Is this score added in your final list? No, just దాటితే చాలు కదా. I'll just give you a brief context. మొత్తం ఒక 13 lakh aspirants రాస్తే, అప్లికెంట్స్ 13 lakh అప్లికెంట్స్ ఉంటే దాంట్లోంచి 6.5 lakh స్టూడెంట్స్ సిట్ ఫర్ ది ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్. దాంట్లోంచి ఉన్న నంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ బట్టి లెట్స్ సే 1000 ఉన్నాయనుకో, రఫ్లీ అరౌండ్ 13x to 14x అంటే 15,000 మందిని వేసుకోండి రఫ్గా. 15K to 16K depending on the number of vacancies. Out of the 6.5 lakh people, they sit for mains. Prelims ki mains ki మధ్యలో ఒక 80 days ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇయర్. ఎగ్జామ్ బాగా కష్టపడతాం కాబట్టి కొంచెం ఒక 20 days రిలాక్స్ అవుతే ఒక 60 days ఉంటుంది. ఈ 60 daysలో మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి మెయిన్స్ రాస్తే థర్డ్ స్టేజ్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్కి క్వాలిఫై అవుతారు. అండ్ అది కూడా క్లియర్ చేస్తే you will get the rank and the job. So from 13 lakh aspirants to 1000 people, this is the ratio. Okay, దాంట్లో ఏ సర్వీస్ అయినా ఓకేనా అంటే లేదు, మనకు కావాల్సింది ఒకటో రెండో సర్వీసులు ఉంటాయి. There are 180 IAS seats, 150 to 180, same number IPS, IAS, IPS లాంటివి కాకుండా ఇంకేమైనా నార్మల్ జాబ్ అని అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ది ఎగ్జామ్. బట్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ వాట్ యూ వాంట్, దిస్ ఇస్ హౌ ద కాంపిటీషన్ ఇస్ లైక్. ఒక్కొక్క స్టేజ్లో ఏం జడ్జ్ చేస్తున్నారు అన్నది మనం తెలుసుకోవాలని అనుకుంటే, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్సే కదా, ఎందుకు ఇంత ఫస్ అని మీకు అనిపించవచ్చు. లైక్ ఇఫ్ యూ థింక్ if this is just a multiple choice question, MCQs, why should I worry about it? 1, 2, 3, 4 statements ichi I'll give you A, B, C, D. How many of you saw prelims questions? Asal prelims question paper eppudanna chusara? How many of you did not see prelims question paper? Tappem ledhu dantlo, like at least participate. Eye contact kuda ivvatledu evaru. I'm not going to ask you individual, but yes or no. How many of you never saw a paper? How many of you saw a paper? రెండిటికి చేతులు ఎత్తకపోతే ఏంటి? You saw the paper. Okay. చూసారు కదా, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. రైట్. Why is it so difficult? Why is paper getting difficult అంటే I'll tell you. Let's say you read ఒక సోర్స్ లిస్ట్ ఇస్తాం. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. లాస్ట్ ఇయర్ ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. I don't remember the exact name of the book because it is not there in most of the standard textbooks. మనం ఒక స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అనుకుని వెళ్తాం కదా, అవి చదువుకుని మొత్తం వెళ్తాం, ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకుని వెళ్తాం. బట్ క్వశ్చన్ చూస్తే అట్లా లేదు. సమ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ క్వశ్చన్ ఎట్లా ఉందంటే, ఈజ్ ఏ వర్క్ ఆన్ music which is commissioned, అంటే which is commissioned under dash, ఎవరి కింద ఈ బుక్ రాయించబడింది. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, సో దీని కింద ఏం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రాజా మాన్ సింగ్, ఆప్షన్ బి బీర్బల్, ఆప్షన్ సి మీరాబాయ్, ఆప్షన్ డి తాన్సేన్. ఓకే,
ఇట్లా ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ నాట్ యూపీఎస్సీ సిఎస్సి బట్ సమ్ ఎన్డీఏ ఆర్ నార్మల్ ఎగ్జామ్, సింపుల్, రిలేటివ్లీ సింపులర్ ఎగ్జామ్, అందుకే తీసుకున్నా ఇది. నౌ మన 10th క్లాస్ కానీ డిగ్రీ కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఇఫ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ హ్యాపెన్స్, పీపుల్ విల్ ప్రొటెస్ట్. అరే మేము చదివిన పుస్తకంలోంచి బుక్ ఇవ్వలేదు, అసలు ఎట్లా చేస్తాం, ఇది ఏమనుకుంటున్నారు, మాకు మేము ఫీజు కట్టాం, మాకు మెటీరియల్ ఇలే. దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్. నౌ విల్ యూ గో అండ్ ఫైట్ విత్ యూపీఎస్సీ? వాట్ డిడ్ యూ సే? 100 రూపాయలు కట్టు, అప్లికేషన్ అయ్యి, ఎగ్జామ్ ఉంది, వచ్చి రాస్తే పాస్ అయితే ఉద్యోగం ఇస్తా, లేకపోతే పో. నో క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్. లిటరల్లీ ఏమంటాడు, నీ సావు నువ్వు సావు, జస్ట్ కమ్ అండ్ రైట్ ది ఎగ్జామ్, నో క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్. యూ డోంట్ డిక్టేట్ హౌ ఐ షుడ్ కండక్ట్ మై ఎగ్జామ్. కెన్ యూ గో టు జాబ్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ సే నేను చదివింది ఇంతే, నాకు కావాల్సింది దాంట్లో క్వశ్చన్ ఇచ్చి నాకు ఉద్యోగం ఇచ్చేసేయాలి నువ్వు? కెన్ దట్ బి ద యాటిట్యూడ్? కెన్ యూ గో టు గూగుల్ అండ్ సే ఐ నో ఇంగ్లీష్, ప్లీజ్ గివ్ మీ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ జాబ్? No, you'll say get out. So, when you apply for a job, what is the first question that you'll ask? Okay, if I want to clear this interview, what should I have? You need to have the ability to solve problems. ఎందుకు ఇదే రిక్వైర్మెంట్ ఎందుకు ఉంది? ఇండియా హ్యాస్ ఇన్ 1947 ఒక 40 కోట్ల జనాభా అనుకుందాం, 40 నుంచి 50 కోట్లు అనుకో, పెరుగుతూ 2001లో 100 కోట్లు, 2025లో వీ డోంట్ నో, వీఆర్ అజ్యూమింగ్ 150 crores. 2047 కల్లా ఇట్ విల్ రీచ్ 160 to 170 crores. డూ యూ థింక్ అవర్ ల్యాండ్ ఇంక్రీస్డ్? జనాలు పెరుగుతున్నారు కదా, కొంచెం ల్యాండ్ పెంచుదామని చెప్పి నేచర్ ఏమన్నా కొంచెం అడిషనల్ ల్యాండ్ ఇస్తుందా? రియల్ ఎస్టేట్ పెరుగుతోంది, ఇట్లా పెరుగుతోంది, ఇట్లా కాదు. హైటెక్ సిటీకి వెళ్ళి పొద్దున 9 వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ తీసేసి, ఒకవేళ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ తీసేసి ఖచ్చితంగా మీరు ఆఫీస్కి వచ్చి పని చేయాలని అంటే ఒక్కసారిగా 1,00,000 కార్లు రోడ్డు మీదకి వస్తాయి ఒక చిన్న ఏరియాలోంచి. ఎవరిని తిడతారు? క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా. నువ్వు కూడా కార్ తీసి బయటకు వస్తావు, అది పక్కమని కూర్చుంటే 1.5 కిలోమీటర్ ఉంటుంది ఆఫీస్, దిగి నడవచ్చు కదా. నువ్వు నాకు చెప్పడానికి నా కారు ఉంది, నేను తీసి నడుపుతాను, నువ్వు మంచి రోడ్డే. యూ డోంట్ గెట్ టు డిక్టేట్. ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు రోడ్లని? కట్టేసిన తర్వాత రోడ్ ఇవ్వలేను అని అనడం ఇస్ ఫేర్ ఎనఫ్, ఆల్రెడీ కట్టేశారు కాబట్టి. బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడ పర్మిషన్లు ఇవ్వడం కరెక్టా? హూ గెట్స్ టు డిసైడ్ దట్? గవర్నమెంట్. ఈజ్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ ఫ్యాక్ట్స్? ముందు చూపుతోనే చేస్తున్నామా లేదా? చేయలేదు, సో తప్పేదో జరిగింది, కావాలని చేసింది కాదు. నా హౌ టు ఫిక్స్ ఇట్? ఓకే, వన్ గవర్నమెంట్ కమ్స్, అనదర్ గవర్నమెంట్ కమ్స్, who stays? People will stay, they will sit and abuse. ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ గవర్నమెంట్ మీద చూపిస్తారు. బట్ who will take that abuse? Bureaucrats. They are the problem solvers. You always operate under constraints. మీకు కావాల్సినంత డబ్బులు ఉండవు, రిసోర్సెస్ ఉండవు, అయినా కానీ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ ఇవ్వాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. అండ్ టైమ్ అండ్ అగైన్ వీ హ్యావ్ డన్ దట్. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దిస్ జాబ్స్ ఆర్ సో రెస్పెక్టెడ్. నాట్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ కరప్ట్. ఇఫ్ that is the public perception, everything is corrupt, the system is broken, you wouldn't be surviving in this country if the system is so broken. Today we have, many nations, many failed states where people are unhappy. Yeah, exactly. ఎందుకనంటే it is the responsibility of the executive. మీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చేది మీ జాబే అది. ఓకే, you will create legacy, you are the, but విక్రమ్ సినిమాలో అంటాడు, ఐఎమ్ ఎన్ ఏజెంట్, నేను చేసిన పని బయటికి చెప్పుకోలేను. బ్యూరోక్రసీ ఇస్ ఎనానిమిటీ. యూ కెనాట్ షేర్
మీ అచీవ్మెంట్స్ని కానీ మీ సక్సెసెస్ కానీ బయటికి చెప్పలేకపోవచ్చు. బట్ విత్ ఇన్ ద సర్కిల్స్ హూ యాక్చువల్లీ ఫెల్ట్ దట్, మీ లైఫ్లో ఒక్కళ్ళ లైఫ్ని చేంజ్ చేయగలిగే అబిలిటీ ఉండి వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకుంటే, డోంట్ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ లైఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్? దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ బ్యూరోక్రసీ. And if you are here for that satisfaction, there is no other job in this country that can create that effect. Exactly. అదే మామూలుగా ఉండి ఇట్లాంటి పనులు చేయాలనంటే, డూ యూ థింక్ ఇట్స్ పాసిబుల్? డూ యూ హ్యావ్ పవర్ ఉంటుందా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పవర్ ఉన్న, మనీ ఉంటే ఎవ్రీథింగ్ కాంట్ బి బ్రాట్ విత్ మనీ. యూ కెన్ గివ్ మనీ, కానీ కెన్ యూ చేంజ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్? ఆ మనీ ఒక పాయింట్ తర్వాత అయిపోతుంది. సరే మనీ ఇచ్చినాం, చూసుకోవాలి కదా వాళ్ళకి సరిగ్గా జరుగుతుంది. యూ గేవ్ ఎ 2-year-old 2 crores. వాట్ విల్ యూ డూ విత్ దట్ 2 crores? ఏం చేస్తాడు? కెన్ యూ సర్వైవ్? ఫస్ట్ ఆ కేర్ అన్నది ఏదైతే ఉంటుందో మనీతో రాదు. యాజ్ అన్ ఏజెంట్ ఆఫ్ ద స్టేట్, స్టేట్ అంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ తరపున మన బాధ్యత ఏంటి? జనాలని బాగా చూసుకోగలగటం. అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ యూ గెట్ విత్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంత ఈజీ కాదు కదా. మీ ఇంట్లో కొన్ని రోజులు మొత్తం పనులన్నీ మీరే చేసి కూర్చుని ఒకసారి చూడండి, ఇంట్లోనే, బయట కూడా కాదు. పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి టేక్ నో హెల్ప్, మేడ్ లేదు, కుక్ లేదు, ఏం లేదు, బట్టలు ఉతికి అన్నం వండి మొత్తం అన్ని పనులు మనం చేసి ఒకసారి ఒక్క వారం రోజులు చేసి చూడండి. టేక్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్ స్లీపింగ్ ఇన్ ద నైట్, 8 నిద్ర వస్తుంది డైలీ ఆటోమేటికలీ. ఒక వారం తర్వాత జ్వరం వస్తుంది, తర్వాత ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది. దెన్ యూ విల్ వాల్యూ ఎవ్రీ లిటిల్ థింగ్. Responsibility is difficult. When you have the ability to take that responsibility, you will be destined for greatness. And this is the opportunity created by this exam. Coming back to this question, itla enduku untunnai papers? Because the philosophy that you are always going to operate under resource constraints is a fact of life. When you're in a country like India, where there is a limitation on resources. Now take this example. ఇక్కడ నాకు ఏంటో తెలియదు, మొత్తం చదువుకొని వెళ్ళాను. నౌ ఇఫ్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ మీ ఫైండ్ అ న్యూ రిసోర్స్, బై హార్ట్ దట్ టాపిక్ ఆల్సో, ఎక్కడి నుంచి అని ఎన్ని పేజీలను బట్టి కొడతాను నేను. గూగుల్ ఈస్ ఫీలింగ్ ఇన్సెక్యూర్ టుడే బికాస్ ఆఫ్ ChatGPT. హూ ఆర్ యూ అండ్ మీ? కెన్ యూ కంపీట్ విత్ ఎ మెషిన్? If all they wanted was information, I would rather put ChatGPT there. ఒక సింపుల్ AI మెషిన్ పెడతాను. ఎందుకు ప్యారెట్స్ లాగా ఇన్ని వందల పేజీలు బట్టి కొట్టి మిమ్మల్ని ఎందుకు? వై షుడ్ బి టేక్ దట్ పెయిన్? ChatGPT సబ్స్క్రిప్షన్ ఇస్ 2000 rupees ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. తీసుకెళ్ళి ఒకటి పెడతాం, అయిపోయింది. మీకు జీతం నెల ₹1,00,000 ఇచ్చి 2 లక్షలు ఇచ్చి గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఆ పెయిన్ అంతా ఎందుకు తీసుకోవాలి అసలు? If it is that simple. You are not here to by heart information. You are here to solve problems. ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం కోసము ప్రాబ్లమ్ని బ్రేక్ డౌన్ చేయగలగటం ఫస్ట్ ఎబిలిటీ. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ టెస్టెడ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ దిస్ ఎగ్జామ్. ప్రాబ్లమ్ని ఐడెంటిఫై చేయగలిగే స్కిల్ మీ దగ్గర ఉందా లేదా? అట్లీస్ట్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ప్రాబ్లమ్, ఇది ప్రాబ్లమ్ సొసైటీలో అని తెలియటం. అండ్ that ability is tested through your common sense and logic. ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ లో ఇది సాల్వ్ చేయడానికి కొంచెం స్టోరీ తెలియాలి, విచ్ ఇస్ దేర్ అండ్ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్. మన 10th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ లోనే ఉంటాయి ఇవన్నీ పేర్లు విన్నారు ఎక్కడన్నా? తాన్సేన్, మీరాబాయ్, బీర్బల్. యూ మస్ట్ హావ్ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్, బట్ యూ డోంట్ నో దిస్ X. దెర్ ఇస్ అ క్లూ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ అ వర్క్ ఆన్ మ్యూజిక్. సరే మ్యూజిక్ గురించి కూడా ఏం తెలియదు. ఇట్ ఈస్ కమిషన్డ్ బై. కమిషన్ అంటే ఏంటి? యు పే ఫర్ ఇట్ అండ్ గెట్ ఇట్ డన్. అంటే నీ దగ్గర మనీ ఉండాలి కదా. లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్. తాన్సేన్, హీ హిమ్సెల్ఫ్ వాజ్ ఎ కోర్ట్ మ్యూజిషియన్ ఇన్ సమ్ అదర్ కింగ్డమ్. మీరాబాయ్, షీ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ ఏ
కోర్ట్ పోయట్, భక్తి సెయింట్. సో మొత్తం అన్నీ వదిలేసుకుని షీ వెంట ఇన్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ భక్తి. బీర్బల్. సో హియర్ ఓవర్ థింకింగ్ కెన్ హ్యాపెన్. ఓకే, ఆయనకు పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మేబీ హీ పెయిడ్ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ పాకెట్ అండ్ గాట్ ఇట్ డన్. ఇమాజిన్ ఒక రాజుల కాలంలో కింగ్డమ్స్ ఉన్నప్పుడు నీ కింద ఉన్న ఒక ఎంప్లాయీ ఒక వర్క్ పే చేసి దానికి ఫేమ్ వచ్చిందనంటే, విల్ ద కింగ్ బి ఓకే విత్ దట్? విల్ ఎ కింగ్ బి ఓకే విత్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ సమ్వన్ అండర్ హిమ్ ఈస్ గెట్టింగ్ మోర్ ఫేమ్ దాన్ హిమ్? కింగ్ టైం దాకా ఎందుకు? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ ద డెమోక్రసీ, ఎనీ స్టేట్, ఎనీ కంట్రీ, లెట్స్ టేక్ ఎనీ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్, ఇన్ ఎ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ, there is a face of a political party. If someone from lowest rung of the cadre gets more limelight than the leader, do you think the party leader will be happy? That is human tendency. This is common sense. Now, out of all the given option, there is this Raja who will have the money to commission that. Take a guess. Koncham confidence to go for it. Once you check the key, this is the answer. So are they expecting information or common sense? Common sense. A common sense పని చేయాలనంటే వీళ్ళు ఎవరో తెలియాలి. So prelims is a test of judgment through elimination. Prelims is not a game of memory alone. Memory is important, yes, but memory alone will not help you clear this exam. Clear? First stage clear? ఏంటి, ఏం ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉన్నది? ఇట్ ఈస్ ఎ టెస్ట్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ అండ్ ఎలిమినేషన్. ఉన్న రిసోర్సెస్ని వాడి ప్రాబ్లం అర్థం చేసుకోవడం. మన రిసోర్స్ కన్స్ట్రెయింట్స్ ఏంటి? ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ అవర్ రిసోర్స్ కన్స్ట్రెయింట్? వి ఓన్లీ రెడ్ సమ్ బుక్స్. వాట్ ఎవర్ మే బి ద థింగ్, ఇక్కడ ఇచ్చిన క్లూస్తో అక్కడ వర్కౌట్ చేయాలి. సో యూ రీడ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ విత్ అన్ ఇంటెంట్, నాట్ ఫర్ ఇంటలెక్చువల్ క్యూరియాసిటీ. మీరు ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వాలంటే ఒక పర్పస్ ఉండాలి. దట్ పర్పస్, బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఎవ్రీ చాప్టర్, యూ షుడ్ నో వై ఆర్ వి డూయింగ్ దిస్. మీకంటూ ఒక సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ఉండాలి, లైక్ ఇంటర్నలైజ్ చేసుకోగలిగే ఎబిలిటీ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్. వన్స్ యూ హ్యావ్ దట్, యూఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ అని అంటే ప్రిలిమ్స్ ఈజీగా క్లియర్ అవుతుంది. కాకపోతే దీనికి కన్సిస్టెన్సీ చాలా అవసరం అట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్. క్లియర్? నౌ సెకండ్ స్టేజ్, మెయిన్స్. మెయిన్స్లో ఏముంటాయి? ఎస్సే ఒక పేపర్, ఇది 2 ఎస్సేలు ఉంటాయి, పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి, రెండు కలిపి 250 మార్క్స్. దెన్ యూ హ్యావ్ జనరల్ స్టడీస్ 1, జనరల్ స్టడీస్ 2, జనరల్ స్టడీస్ 3 అండ్ జనరల్ స్టడీస్ 4. దెన్ యూ హ్యావ్ ఆప్షనల్ 2 పేపర్లు 1, 2. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సో ఆల్ దిస్ పేపర్స్ షుడ్ బి రిటర్న్ ఇన్ ఏ కంటిన్యూస్ 3 days ఫార్మాట్లో. ఎస్ఏ జిఎస్ 1, 2, 3, 4. ఇవాళ మధ్యాహ్నం, ఇవాళ మార్నింగ్ రాస్తాం, మధ్యాహ్నం గ్యాప్ ఇస్తారు. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మధ్యాహ్నం, మార్నింగ్ మధ్యాహ్నం, అయిపోయింది, ప్యాక్. గ్యాప్ కూడా ఉండదు. ఇట్స్ ఎ రైటింగ్ రేస్. సో రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తే ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటి మనకి? రైటింగ్ స్కిల్. బాహుబలి స్టోరీ గురించి కాదు, ఆ క్వశ్చన్ కాంటెక్స్ట్లో ఏం అడిగితే అదే, మన కాలేజ్ ఎగ్జామ్లా కాదు. నీకు తెలిసింది రాస్తే మేబీ పాస్ అవుతారేమో, బట్ ఇన్ ఎ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 things. Either you're in the list, you're out of the list. How did it go into average? There is no scope for average. Either you win or you're out. There is a very famous quotation, Dhoni idu untundi. When you die, you die. There is no honor in death. There is only honor in life. So, do whatever it takes to stay alive in this exam. Know how to stay alive in this exam. Preparation is to know how to do it. Clear?
how. The why decides the how. Why is very personal. ఒకళ్ళు చెప్తే వచ్చేది కాదు. I can motivate you, give you all many examples, but it's like డైలీ స్నానం చేసినట్టు అనమాట. ఎక్స్టర్నల్ మోటివేషన్. ఒకరోజు నీట్గా ఉంటాం, రెండో రోజు స్నానం చేయకపోతే యూ విల్ స్టార్ట్ థింకింగ్ అగైన్. డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎక్స్టర్నల్ మోటివేషన్. మీకంటూ ఒక రీజన్ ఉంటుంది కదా, ఆలోచించి చూడండి ఏంటి ఆ రీజన్ అన్నది. ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ us go through some sort of a problem in different stages of our life. How to solve that problem? When there is a way, you will find. So each GS paper is also about that. Essay lo most freedom ఉంటుంది. It's like a story. Tell whatever you want to tell. There are no rules. But it should be worthy of being a bureaucrat. Let's say you are competing, cinema భాషలో తీసుకుంటే, what is the benchmark of ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అని అనుకుంటే, లెట్స్ సే యూ టేక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఏదో తీసుకున్నా కూడా బాహుబలి అనుకుందాం. ఫిలిం మేకింగ్, గ్రాండర్, స్కేల్, కలెక్షన్స్, గ్లోబల్ రీచ్, వాట్ ఎవర్. ఇఫ్ యు ఆర్ పిచ్చింగ్ ఫర్ ఎ బాహుబలి, ద స్టోరీ షుడ్ యాక్చువల్లీ బీ ఆఫ్ దట్ లెవెల్. ట్రైలర్ ఏమో బాహుబలి ఇచ్చి రిలీజ్ టైంలో యూ గివ్ ఎ వెరీ మీడియాకర్ ఫిలిం. డూ యూ థింక్ ఇల్ క్లియర్? నో. Have a clear sense of what does it take to reach that stage. రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేసుకుంటూ ఆ స్కిల్ డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో GS1 అన్నది హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, ఇట్లా డిఫరెంట్ హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, కల్చర్, సొసైటీ, ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. GS2 వచ్చేసి పాలిటీ, గవర్నెన్స్, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. GS3 వచ్చేసి ఎకానమీ, అగ్రికల్చర్, ఎన్వైర్న్మెంట్, సైన్స్ అండ్ టెక్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ మొత్తం. అండ్ ఫైనలీ ఎథిక్స్. ఇవి ఇట్లాగే ఎందుకున్నాయి? సిలబస్కి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా, వాటిని ఎట్లా ఇంటర్లింక్ చేయాలి? యాజ్ యూ గో ఆన్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ యూ విల్ రియలైజ్. సో ఒకదానికొకటి కూడా సంబంధం ఉంటుంది. ఆ సంబంధం ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అన్నది ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ. You can take one topic and link it to any other topic. Let's say you take the issue of caste. కాస్ట్ అన్నది తెలియకుండా ఎవరికన్నా ఉంటుంది, అట్లీస్ట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి వచ్చినప్పుడు తెలిసేలాగా మన చుట్టూ ప్రపంచమే చేస్తుంది. రైట్? కాస్ట్ ఈజ్ అ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. అది లేదు అని మనం పక్కకి దులిపేసుకుని ఏదో కవరప్ ట్రై చేసినా కూడా ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ దట్ యూ కెన్ హైడ్. కాస్ట్ ఈజ్ అ రియాలిటీ ఆఫ్ దిస్ ఇండియన్ సొసైటీ. How do you deal with it? First of all, how do you deal with it అన్న క్వశ్చన్ కన్నా ముందు you need to know what is caste in the first place. Why does it exist? ఆ why అన్నది తెలిస్తే how is it a problem అర్థమవుతుంది. కరెక్ట్? how అన్న ప్రాబ్లం అర్థమవుతే సొల్యూషన్ ఎత్తుకోవచ్చు. But if you don't even know what it is, so this is what is called as conceptual understanding. కాన్సెప్ట్ తెలియాలి అంటాం కదా. It is just about understanding why it is a problem. కొంచెం ప్రాక్టికల్గా చదవాలి, టెక్స్ట్ బుక్లా కాకుండా డెఫినేషన్ బట్టి కొట్టేసేట్లు. ఇట్స్ ఎ ప్రాబ్లం. వై? బికాస్ నువ్వు ఏ కాస్ట్ నుంచి వస్తున్నావు అన్నది చెప్పి దానివల్ల ఒక ప్లేస్కి కానీ ఒక యాక్సెస్ కట్ అయిందని అనుకో, ఇట్ ఈస్ డిస్క్రిమినేషన్. ఆ డిస్క్రిమినేషన్ని సాల్వ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ గేవ్ అన్ ఆన్సర్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 14, రైట్ టు ఈక్వాలిటీ, ఫండమెంటల్ రైట్ అని ఇచ్చింది. సో ప్రాబ్లం ఇది, దానికి సొల్యూషన్ ఇది అన్న ఫార్మాట్లో చదివితే డోంట్ యూ థింక్ థింగ్స్ విల్ బి ఈజీ టు అండర్స్టాండ్? సో మెటీరియల్ ఇస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, కానీ యూజ్ ఇట్ లైక్ ఎ డిక్షనరీ, not like a textbook that you can by heart. Understand your problem, you will use your dictionary. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక డిక్షనరీ కొన్నాం అనుకో, న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నాం, ఏదైనా ఒక మీనింగ్ అర్థం కాలే, ఆ మీనింగ్ కోసం వెతుకుతామా? ఆర్ విల్ యూ ఫైండ్ ఏ నియరెస్ట్ షాప్, గో టు ద డిక్షనరీ
I mean, go to that shop and buy a dictionary, sit down and memorize the entire dictionary, and then అప్పుడే నేను న్యూస్ పేపర్ చదువుతా, లేకపోతే నేను ఎప్పటికీ చదవను అంటావా? బిగ్గెస్ట్ రోడ్ బ్లాక్ ఫర్ సక్సెస్ ఇస్ దిస్ పర్ఫెక్షనిజం. యూ విల్ నెవర్ అచీవ్ దట్. 5 ఏళ్ళన్నా కూర్చోండి, డిక్షనరీ బట్టి కొడితే యూ విల్ అట్ మ్యాక్స్ బికమ్ ఎ వెరీ గుడ్ డిక్షనరీ. నీకన్నా ఒక 3-year-old 4-year-old వెళ్ళి గూగుల్ చేస్తాడు. ఆఫ్ వాట్ యూజ్ ఇస్ దట్ స్కిల్ ఆఫ్ యువర్ మెమరీ ఆఫ్ బై హార్డింగ్ ఎ డిక్షనరీ? ఎందుకు పనికి వస్తుంది? సో చేసే ప్రతి పనికి ఒక అర్థం ఉండేటట్టుగా చేస్తే తప్ప యూ విల్ నాట్ సీ సక్సెస్. సో ద రీజన్ వై లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ స్ట్రగుల్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జామ్ is to believe in the myth that you need to know everything under the sun. క్లాసెస్లో చెప్పేది కూడా 100% ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గుర్తుంటే తప్ప నేను ఎగ్జామ్ రాయను అని అనుకుంటే ఎప్పటికీ రాయలేరు. ఏ హిస్టరీ టీచర్ విల్ హ్యావ్ లెట్స్ సే సమ్ X years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ సో మచ్ మెమరీ. మా హిస్టరీ సార్ చెప్పినంత బాగా నాకు వస్తే తప్ప నేను ఎగ్జామ్ క్లియర్ అవ్వలేను. నో. What is the percentage of marks that you need to score? 50% వస్తే ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 1 వస్తుంది. All you need to score is this 50%. 50% is all you need to score. If you want to score that 50%, what should I get? What should I do? ఏం చేయాలి మనం? అంతే కదా, రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అప్రోచ్. యూ నీడ్ నాట్ బి ఎ వాకింగ్ ఎన్సైక్లోపీడియా. ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత కూడా నీకన్నా ఎంతో నాలెడ్జబుల్ ఆస్పిరెంట్ అశోక్ నగర్లోనే ఉంటారు. యూ షుడ్ బి వెరీ గ్రేట్ఫుల్ దట్ యూ గాట్ ఎ ర్యాంక్ అండ్ ట్రీట్ ఇట్ లైక్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ. బట్ మీరు ఆస్పిరెంట్లా మిగిలిపోతారా లేకపోతే ర్యాంకర్ అవుతారా మీ ఇష్టం. డోంట్ చేజ్ నాలెడ్జ్. యు ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇఫ్ యూ కెన్ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్. You are not useful if you are just knowledgeable but you can't solve problems. That is the skill that requires. If I know I can solve problems and get things done, I will approach someone who is knowledgeable. Anna నాకు ఇది తెలుస్తలేదు, can you please tell me how to fix this problem? That guy will be more than happy to help. But that situation passes, that guy will be irrelevant. This exam is for generalists. Generalists are those people who know what to ask. You are getting recruited for being a generalist who has the ability to learn anything and everything. ఇది అది అని కాదు, ఏదన్నా నేర్చుకోగలడు అవసరం వస్తే. You are like a moldable material, and this is the requirement of this exam. With this context, if you have any doubts, feel free to ask. Doubts anything? Right. Prelims and mains దాకా ఎందుకు ఆపేసామనండి? ఇంటర్వ్యూ, లెట్స్ రివర్స్ ఇంజనీర్. Like you go to a job interview. Have you ever been to a job interview? ఎప్పుడైనా వెళ్ళారా? ఓకే, లెట్స్ సే మీరే ఒక కంపెనీ ఉందని అనుకుందాం. మీరు లెట్స్ సే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఉంది. మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి మీరు గూడ్స్ అమ్మాలి. సో యూఆర్ రిక్రూటింగ్ ఫర్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ సేల్స్ మ్యాన్. వాట్ డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎ సేల్స్ మ్యాన్? ఆ సరిగ్గా అంటే ఏంటి? వాట్ ఆర్ దోస్ క్వాలిటీస్? Let's try to break it down. Let's make it a conversation. What do you need to sell something? సరే, ఏమి 2 రకాల పీపుల్ ఉంటారు. ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి బ్యాక్గ్రౌండ్ నాలెడ్జ్ అస్సలు తెలియదు. లెట్స్ సే యు ఆర్ సెల్లింగ్ ఏ సివిల్ సర్వీసెస్ కోర్స్ టు మీ. I have some context, experience, I know everything. Should you convince me or a person who will convince? ఏమీ తెలియని ఒకటి కన్విన్స్ చేస్తాం. 2 రకాలు ఉంటాయి. ఎవ్రీ సేల్స్ మ్యాన్ విల్ హ్యావ్ హిస్ టార్గెట్, హిస్ ఆడియన్స్. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు కన్విన్స్ పీపుల్ లైక్ మీ కాదు, నాలాంటి వాళ్ళని కూడా కాదు, హూ హ్యావ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ మై ఏజ్.
నా ఏజ్ ఎంత ఉంటుందో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. వాట్ డస్ ఇట్ టేక్ టు కన్విన్స్ దెమ్? నువ్వు ఇట్లా లోపలికి నడిచొచ్చే స్టైల్లోనే వాళ్ళకి నీ గురించి మొత్తం చరిత్ర అంతా అర్థమైపోతుంది. ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. సో వాట్ డస్ ఇట్ టేక్ టు కన్విన్స్ దెమ్? పర్సనాలిటీ, ఇవన్నీ వర్డ్స్ అన్ని సింపుల్గా అర్థం. లైక్ వాట్ ఈస్ ద పర్సనాలిటీ హియర్? వాట్ ఈస్ ద డిమాండ్? ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నా, ఇప్పుడు మీకు ఒక పని చెప్తున్నా. లెట్స్ ఇమాజిన్ వీఆర్ ఇన్ హిమాలయాస్ మధ్యలో నించుని ఉన్నాం. యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎ వెరీ నైస్ కప్ ఆఫ్ కాఫీ. సడన్లీ అక్కడ పైన కొండ నుంచి ఏదో అవలాంచ్ వస్తూ ఉంది. యూ రియలైజ్ అవలాంచ్ అంటే ఐడియా ఉంది, లైక్ స్నో మొత్తం ఒక్కసారి కుప్పగూలి ఊరి మీదకి వచ్చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ యర్ ఇమీడియట్ రియాక్షన్? యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్, వాట్ ఈస్ యర్ రియాక్షన్? I like your attitude. But usual reaction is jump, పారిపోదాం పదా. వేర్ విల్ యూ గో? ఓ సునామీ వస్తుంది, గొడుగు పట్టుకుని ఒడ్డు మీద నించుని ఉన్నాం అనుకో, సునామీ వస్తుంది కదా, మనం లెట్స్ సేవ్ అవర్ సెల్స్ ఫ్రమ్ సునామీ విత్ అన్ అంబ్రెల్లా. కామెడీ అనిపించట్లే? So if that is the kind of solution you give for a question like a tsunami, that is how ridiculous the board will feel. Do you understand or have exposure of the level that can solve that problem? అది మీకు ఆన్సర్ తెలిస్తేనే మిమ్మల్ని తీసుకుంటామని ఎవ్వరు చెప్పరు. కొన్నిసార్లు ఇండియాకి పాకిస్తాన్కి యుద్ధం ఆన్సరా అన్న క్వశ్చన్కి ఎవరి దగ్గర ఆన్సర్ ఉంది? Final answer nobody expects. How do you navigate that path and arrive at the conclusion? మనం ఏ రీజనింగ్ తో వెళ్ళి ఒక కంక్లూడింగ్ పాయింట్కి వెళ్తామో దాన్ని బట్టి మన జడ్జ్మెంట్ ఏంటి, మన పర్సనాలిటీ ఏంటి అనేది చెప్తారు. అంతే. యూ వాచ్ క్రికెట్, ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ విల్ గివ్ యూ. ధోని. వెన్ యూ థింక్ ఆఫ్ ధోని, వెదర్ యూ లైక్ హిమ్ ఆర్ హేట్ హిమ్, బట్ వన్ థింగ్ వెన్ యూ అబ్జర్వ్, వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ యూ ఫీల్? Calmness is what you see. Look at Virat Kohli. What is it that you see? That aggression. Rendu okay na kada? Nobody decides this is the right thing or wrong thing. They decided by your ability to solve a problem. Maybe in situations where Virat was functioning, maybe Dhoni didn't have the same kind of result. For example, 2021, that test match, I don't know if you know it, England lo, under that pressure there was an attitude, oka mottam team anta they were pumped up. 60 overs we have to show them hell, bouncer layandi talalu vargotten, we don't care, like attack, because we have to defend a very small score, 120 ento undal, నాకు exact గుర్తులేదు. They were 93 all out, 93 under 100 maybe. We won that match just by bowling them out. అసలు ఆ ప్రెషర్ సిచ్యువేషన్, ప్రెషర్ని తట్టుకోవడం వేరు, అటాక్ చేసి ప్రెషర్ పెట్టడం వేరు. వాట్ ఎవర్ గెట్స్ ద సొల్యూషన్, దెర్ ఇస్ నథింగ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్, బట్ ఇట్ షుడ్ బి న్యాచురల్ టు యూ. మీ పర్సనాలిటీ ఏంటి? కెన్ యూ గెట్ ద జాబ్ డన్? బోత్ పీపుల్ విల్ బి రిక్రూటెడ్. కానీ ఇఫ్ యు ఆర్ like Virat, but you claim that you are Dhoni, I am calm, you are out. Are you yourself? That is personality test. If you think you can fake something, good luck. That is personality test. నిజాయితీ అన్నది సరిపోదు. Honesty is not a hallmark of honesty alone. Okay, I'll correct. Honesty alone is not a hallmark of a bureaucrat. Let's say, did you do this work? Your honest answer can be no, I didn't do it. I'll ask you, did you do this work? Your answer is no, I did not do it. You're honest. Okay, then please leave. You yourself said that you did not do it. How do you communicate? What is your attitude for explaining that point?
You are not remembered for your honesty alone. What did you achieve with that honesty? The cause is above everything. Do you have a personality that is more than just honesty? Are you taking responsibility for your inaction? In that ఆ ఎగ్జాంపుల్లో మీరు పని చేయలేదని అంటే ఆర్ యూ టేకింగ్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? రైట్. వాట్ డస్ ఇట్ టేక్ టు ఫుల్ఫిల్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? ఏం చేస్తే అది ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది? ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు వేకప్ at 3:30 in the morning to get it job done, no questions asked, చేయాలంటే చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద డిమాండ్. ఈ సిచ్యువేషన్కి ఇది అవసరం, చేస్తావా చేయవా? ఒకటే క్వశ్చన్. చేస్తా, ఓకే కమ్ ఇన్. చెయ్యను, గెట్ అవుట్. దిస్ ఇస్ ద కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ యూ హ్యావ్. డోంట్ లుక్ ఎట్ యువర్ సెల్ఫ్ లైక్ ఎ విక్టిమ్. అరే మనకేంటో చాలా కష్టపడుతున్నాం, నువ్వు కాకపోతే ఇంకోటి పడుతాడు. కష్టాలు నీ ఒక్కడికే కాదు అందరికీ ఉంటాయని అనుకుని ఎవరి కష్టాల రేంజ్లో వాళ్ళ కష్టాలు ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ టేక్స్. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అన్ ఆన్సర్ ఫర్ ఆల్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్, యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ ఎనీథింగ్ ఇన్ లైఫ్. అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ దొరికేసాయి, అప్పుడే మనం లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం. నో, దట్స్ నాట్ హౌ యూ డీల్ విత్ ఇట్. You will always have one or the other problem, and that's why you need to manage. Why do you think companies have managers? ప్రతిరోజు మేనేజ్ చేస్తూనే ఉంటారు. ఎందుకు చేయాలి మేనేజ్ అంటే దెర్ విల్ బి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆన్ ఎ డైలీ బేసిస్. హౌ డు యూ మినిమైజ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్? హూ ఈజ్ అ గుడ్ మేనేజర్? హూ స్టాప్స్ ఫ్రమ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ ఫ్రమ్ ఎస్కలేటింగ్? ప్రతిరోజు గొడవ పెద్దది అవ్వకుండా ఎక్కడికక్కడ అన్ని నీట్గా జరుగుతున్నాయని అనుకుంటే that is a good manager. Who is a good manager? Bureaucrats are essentially managers of the state. UPSC is like a HR agency where the job requirement is of the highest quality. Consistency. అది మన డైలీ లైఫ్ ప్రాసెస్లో కనిపిస్తే మన అప్రోచ్ టువర్డ్స్ ఎనీథింగ్. యూ హ్యావ్ టు వేకప్ అట్ సమ్ టైమ్, వేకప్ ఎవ్రీ డే, షో అప్ ఎవ్రీ డే. సరే చదవలేదు, నువ్వు చదవకపోతే ఇంకోటి చదువుతారు. Don't look at yourself like a victim. Chase your dream. But having said that, aggression with direction. That is all I wanted to say. This program is a method to find that destination. Clear? Any other doubts? ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉందా మీ దగ్గర? We'll Google any question and we'll see. Question by question వెళ్దాం. అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్ ఎగ్జాక్ట్గా ఏమన్నా చెప్తే విల్ డిసైడ్ బై క్వశ్చన్. ఏమన్నా గూగుల్ చేసి పాత ప్రీవియస్ హౌ కదా క్వశ్చన్. హౌ క్యాన్ యూ సే ఇండియా ఈజ్ ఎ డైవర్స్ కంట్రీ? ఇది క్వశ్చన్. ఇక్కడ కీవర్డ్ ఏంటి? హౌ. సో ఎట్లా రాయాలన్నది అది డిసైడ్ చేస్తుంది. వై ఈజ్ ఇండియా డైవర్స్ అని అడగలే. హౌ క్యాన్ యూ సే ఇండియా ఈజ్ ఎ డైవర్స్ కంట్రీ? ఐ ఆల్రెడీ యాక్సెప్టెడ్ దట్ ఇండియా ఈజ్ ఎ డైవర్స్ కంట్రీ. ప్రూవ్ ఇట్. దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్. నువ్వు ఇంట్రోలో ఏముండాలి? ఇంట్రో అంటే ఏంటి? Intro అంటే introduction, yeah. But what should be there in the introduction? చెప్పండి పర్లేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇండియా ఈజ్ ఏ, నేను రాసి చెప్తున్నా, ఇండియా ఈజ్ ఏ మల్టీ కల్చరల్ డైవర్స్ నేషన్. సరే, ఇది ఫ్యాక్ట్. కానీ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నారు? హౌ డూ యూ వాంట్ టు ప్రూవ్ అన్నది అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్లో ఏమని చూపిస్తాము? ఒక ఫ్యాక్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాము, కానీ ఆ ఫ్యాక్ట్ని తీసుకెళ్ళి దానికి లింక్ చేయాలి. హౌ అన్నది విత్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ సో మెనీ లాంగ్వేజెస్, సో మెనీ స్టేట్స్, సో మెనీ కల్చర్స్ పెడతాం. సో ఈ ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని ఇంట్రడక్షన్లో పెట్టేస్తాం. నౌ యుల్ గెట్ ఎ క్వశ్చన్, ఇంట్రోలోనే మొత్తం అన్ని ఫ్యాక్ట్స్ రాసేస్తే బాడీలో ఏం రాస్తామని.
You establish the why. Now I'm asking how is it diverse? How can you establish diversity అని అంటే ఇన్ని ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఇన్ని లాంగ్వేజెస్, ఇన్ని కల్చర్స్, ఇన్ని రిలీజియన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా తను అన్నట్టుగా భిన్నత్వంలో ఏకత్వం ఆర్ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ, హౌ డు యూ మూవ్ టువర్డ్స్ దట్ అన్నది ప్రూవ్ చేయాలి. సో యూ రైట్ ద బాడీ ఆన్ ద హౌ. దిస్ ఈస్ వేర్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్స్ కెన్ హెల్ప్ యూ అండ్ వాల్యూ ఎడిషన్ హ్యాపెన్స్ ఫ్రమ్ న్యూస్ పేపర్స్. అండ్ కంక్లూజన్ ఒక సింపుల్ ఫార్మాట్ చెప్తాను మీకు. ఏ ఎసర్షన్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నారు ఎప్పుడన్నా మీ 10th క్లాస్లో కానీ ఎక్కడన్నా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్? ఎసర్షన్, రీజన్. ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాము, దాని కింద రీజన్ ఇస్తాము, ఇది దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందా లేదా అన్నది చెప్పాలి. యూ హ్యావ్ ఎన్ ఎసర్షన్, ఇండియా ఈజ్ ఎ డైవర్స్ కంట్రీ. నౌ బి, దట్ ఈస్ బాడీ, should be like a reason to explain this assertion. Therefore, C, conclusion. I am saying this because of this, దీని వల్ల ఇది జరుగుతుంది. This is the intro body conclusion. Now tell me, why is it that everyone is suggesting, toppers అందరు ఎందుకు చెప్తున్నారు ఇట్లా రాయాలి అని? Because it's common sense. క్వశ్చన్ అడిగారు, ఐఎమ్ మేకింగ్ దట్ ఎసర్షన్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ దట్ క్వశ్చన్, ఐఎమ్ సపోర్టింగ్ ఇట్ విత్ ఫ్యాక్ట్స్. గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ వాడు, గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్స్ వాడు, ఎగ్జాంపుల్స్ వాడు, వాట్ ఎవర్ యూ థింక్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ టు సపోర్ట్ యువర్ ఆర్గ్యుమెంట్, రైట్ దట్. ఎవరో టాపర్ చెప్పారు కాబట్టి రాయమని అనట్లే. మీకు ఆన్సర్ ఇది కరెక్ట్ అనిపిస్తే రాయండి, లేకపోతే రాయొద్దు. అది ఆన్సర్ కరెక్టా కాదని మాకు ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటారు. When you understand the issue completely, you will find an answer. First thing మీరు నమ్మాల్సింది ఏంటంటే, I have the ability to judge. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కరెక్టా కాదా చూడగానే నాకు తెలుస్తుంది. మీ ఆన్సర్ మీకు చూడగానే మీకు తెలుస్తుంది, ఓకే నాకు ఈ క్వశ్చన్కి మొత్తం ఆన్సర్ తెలిసింది అని. దానివల్ల ఇది జరుగుతుంది. సో ఇఫ్ ఇండియా ఈస్ ఎ డైవర్స్ కంట్రీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్స్, దేర్ ఫోర్ ఇండియా షుడ్ స్ట్రైవ్ టు మెయింటైన్ దట్ యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ. లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది అన్నది మనకు తెలుసు. బట్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ ఎండ్ యువర్ ఆన్సర్ ఆన్ ఏ పాజిటివ్ నోట్. హోప్ కనిపించాలి కదా. దట్స్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్. మోస్ట్ పీపుల్ మేక్ ఎ మిస్టేక్, డైవర్సిటీ ఈస్ ద కీవర్డ్ అని. డైవర్సిటీ గురించి రాసుకుంటూ వెళ్తారు, ఎంతని రాస్తారు. ద కీవర్డ్ ఇస్ హౌ. That will decide the intro body conclusion. అంతే కదా. You have to be relevant, contextually relevant. If you write something that happened in the past, why should I care about it? That problem might have already been solved by previous generation. If you're talking about ఇది లేకపోతే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ రాదండి, no boss, we already have food security. There is green revolution, there is enough food in our country. We have to move from food security to nutritional security. Micronutrients, protein deficiency, విటమిన్ డెఫిషియన్సీలు, ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా సాల్వ్ అయిపోయిన ప్రాబ్లమ్ని మళ్ళీ కంక్లూజన్లో రాస్తే యూఆర్ అవుట్డేటెడ్. ప్రెసెంట్ నడుస్తున్న ప్రాబ్లమ్ని రైట్ అబౌట్ దట్. చేస్తున్న ప్రతి పనిని ఒక ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఓరియంటేషన్లో చూస్తే దట్ ఈస్ హౌ యూ విల్ ట్రైన్ యువర్ మైండ్. ఇంటలెక్చువల్ క్యూరియాసిటీ కూడా ఇదే కొత్తగా ఉంది తెలుసుకుందాం, ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ. చేస్తున్న ప్రతి పని, ఈ ఎగ్జామ్ ఇంతే. ఇఫ్ యు నో హౌ టు యూజ్ యువర్ టూల్స్ ఆటోమేటికలీ గుర్తుంటాయి. డైరెక్షన్ లేని ఇన్ఫర్మేషన్ కన్ఫ్యూజన్తో సమానం. నాలెడ్జ్ ఇస్ ప్లెంటీ, విజ్డమ్ ఇస్ నాట్. Experience, I'll share you my experience. I'm not a bureaucrat. I aspire to be a bureaucrat. I believe that knowledge is what it takes to clear this exam. Attempts అయిపోక ముందే నాలెడ్జ్ మాత్రమే వస్తుంది, తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, జ్ఞానం వస్తుంది. అది పంచుతున్నాం అన్నమాట ఇప్పుడు ఇట్లా. Do you want to be in this position? I hope not. So you ask a successful candidate, he will tell you limited ways of failing.
You ask someone who did not clear the exam, he will tell you every possible way of failing, and he will make sure that you will not do those mistakes. But society doesn't value experience, they value success. But it's a different thing when you come into the process, you will know the value. అవి వినగలటం, వినలేకపోవటం, టైంకి అందటం, ఆ హెల్ప్, లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్. No single person can save your life. No single material will help you clear this exam. But a methodology and a process, సింపుల్గా చెప్తా, ఇన్పుట్, ప్రాసెస్, అవుట్పుట్. You're all engineers. When you walked into this, you're focused on the output. నేను ఐఏఎస్ అయిపోవాలి, ఐపీఎస్ కావాలి. కొన్ని రోజుల తర్వాత దే లాస్ట్ మెటీరియల్ ఏంటి సార్, వాట్ షుడ్ వి రీడ్? I'll give you a very long list. You'll go to the bookstore there, buy, sit down, by heart, everything. సార్ మొత్తం చదివినాను, ఇంకా నాకు ర్యాంక్ వస్తలేదు. 1 year later, then you will come to the process. So something is wrong. What is wrong is you never started with this. You started with a fascination for the services, then you moved to input. 1, 2, 3 years later, you started questioning your process. Questioning the process is not enough. End to end, దానికి స్టిక్ ఆన్ అయ్యి seeing the result is important. You'll start something. Your must, hey, ఇక్కడ చాయ్ పే చర్చ, లెట్స్ టాక్. ఇక్కడ మెటీరియల్ బాలే, అక్కడ మంచిగా చెప్తున్నారు. మేబీ ట్రూ, మేబీ ఫాల్స్. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్, ఇఫ్ యు డెంట్ అండర్స్టాండ్ సంథింగ్, ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు go and fix that. Avoiding the problem can never be a solution, right? Confront the problem. The problem begins with us. మనలోనే ఉంటుంది. What does it take to solve the problem? Nobody will solve our problem. You are alone in this. So ర్యాంక్ వచ్చినా రాకపోయినా ఈ ప్రాసెస్ని నమ్మి కొంచెం స్టిక్ ఆన్ అవుతే మాత్రం ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు అని లైఫ్లో కాన్ఫిడెన్స్ అయితే వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ థింక్ యూ వాంట్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్, రిజల్ట్స్ ఆర్ ఇమ్మెటీరియల్. యూ విల్ ఫైండ్ యువర్ ఓన్ వే. స్టిక్ టు ద ప్రాసెస్. దిస్ ఇస్ వాట్ భగవద్ గీత సేస్. ఇఫ్ యూ కాంట్ relate to Bhagavad Gita, this is what Dhoni also says. Process is everything. Okay? There is this last లో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తాను. ఇంత చెప్తాం కదా, I'll be out of sight after few days. Then you will again come back to YouTube, how to prepare for UPSC. చెప్పాల్సిందంతా చెప్పేసాం. లైక్ ఇంతకు మించి ఇంకా చెప్పడానికి మెథడాలజీ, చిన్న చిన్న న్యూయాన్సెస్లో ఏమైనా తేడా ఉంటుందేమో, కానీ ప్రాసెస్ అయితే ఇంతే. ద ఫిలాసఫీ దట్ యూ వాంట్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ యూ ఆల్రెడీ గాట్. లేదు, ఇంకేదో ఉంది, మనం తెలవాలి. హౌ టు ప్రిపేర్ ఫర్ యూపీఎస్సీ ఇన్ 2 weeks. యూట్యూబ్. యూ సిట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూట్యూబ్, వాచ్ వన్ మోర్ టాపర్ టాక్. వాళ్ళు ఏదో కొంచెం ఫ్యాసినేటింగ్గా చెప్తారు, ఒక పర్సనల్ స్టోరీ చెప్తారు, మోటివేటింగ్ అనిపిస్తుంది. గ్రేట్ స్టోరీ సార్ అని కామెంట్ పెడతాం, మూసేస్తాం, వెళ్ళి మన పని మనం చేసుకుంటాం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఇంకొక టాపిక్ తెలీదు, మేబీ. ఓకే, ఉంటుంది మేబీ, ఐ డోంట్ నో. రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద కంక్లూజన్? ప్రాసెస్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్. Research you can figure out. If you know the process, research is a part of the process. Consistency. Okay, maybe there is a slightly different technique. నాకు కొంచెం హార్డ్ వర్క్ అని అంటాం కదా, ఇష్టమైన పని ఎప్పుడు హార్డ్గా అనిపించదు. ఇష్టం అయ్యేలాగా ఈ పనిని ఎట్లా చేసుకుందాం? వాట్ డస్ ఇట్ టేక్ ఫర్ యూ టు లైక్ దిస్ వర్క్? క్వశ్చన్ మారుద్దాం. హార్డ్ వర్క్ బాగా కష్టపడిపోతుంది. ఎవరి కోసం కష్టపడుతుంది? నీకోసమే కదా. డోంట్ కాల్ ఇట్ హార్డ్ వర్క్. వర్క్ హార్డ్,
వర్క్ హార్డ్, బట్ డోంట్ కాల్ ఇట్ హార్డ్ వర్క్. ఇంకేదన్నా పేరు పెట్టుకుందాం, విల్ ఫిగర్ అవుట్. ఇన్ని రోజులు నేను హార్డ్ వర్క్ అంటూ ఉన్నా, కాకపోతే ఒక పాయింట్లో అనిపించింది రీసెంట్గా, హార్డ్ వర్క్ అంటున్నాం, ఎవరి కోసం కష్టపడుతున్నాం? మన కోసం మనం ఎలివేషన్ ఇచ్చుకోవడానికి తప్ప అది ఎందుకు పనికిరాదు. నోబడీ కేర్స్. ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్, హూ ఆర్ యూ వర్కింగ్ ఫర్? ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ద కంట్రీ, మేబీ యా. ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ సమ్వన్ ఎల్స్, ఇట్స్ డిఫికల్ట్. వీ నీడ్ టు రెస్పెక్ట్ దట్. If someone is working, like say for example our army personnel on the Siachen glacier, it's not for money. They get paid less than many other people, and yet they're doing it ishtamto chestunar. That is extremely hard. Atlanti work emana chestunnappudu, let's call it hard work. Right now you're doing your duty. కావాలని దీంట్లోకి వస్తున్నారు. నా పని నేను చేస్తాం, మీ పని మేము చేసుకుందాం. లెట్స్ నాట్ గ్లోరిఫై దిస్. ఓకే, వాక్ ఇన్ విత్ ఎ స్మైల్, బీ హ్యాపీ వెన్ యూఆర్ ప్రిపేరింగ్. ఈ ఎగ్జామ్ కావాల్సిందేంటో మీరు యూ కెన్ డిస్కవర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. ఓకే, సీ యూ.